الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله عباد الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening, dear friends. Happy to have all of you here. Yes. Last class, we looked at a parable, and in that parable, there were two ideas. One was about fire, the other one was about water. Yeah, very good. So, what was that? Why did Allah use the parable of the fire and the water, or water and the fire? എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത്? ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? Money. Okay. You were in the money class. Okay. All right. Money class was different. Now we are doing our parables from the Quran every Monday. Money class we will be continuing on another day. Okay. Yeah, we learned about money. That's good. Now, if you were there in the parable class, do you remember what we were discussing? We looked at how Allah sends rainwater, and the rainwater which touches the earth carries off the loose rocks and particles, okay, and throws them away while the good water remains. Okay. Similarly, we saw how metal is gold is purified and all the impurities are removed, and that process is called smelting. It's a new word for you. Okay. Namale gold in earth in edukumbo, it is mixed with rock and sand particles. Okay. So they heat it in the fire, they add some chemicals, they clean it, they remove all the impurities, and the impurities are thrown away, and the pure gold is beneficial for man, and man uses that. In the same way, falsehood will be thrown away and truth will remain. Truth is always beneficial for man. Yes, we learned how the gold is made. Yes. So all these things we looked at last class. So this class we are going to look at a new parable. അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ടീച്ചർ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. I'm going to share my screen. You can see my screen, isn't it? Yeah? Yes. Yes. Okay, good. So this is what we learned. We're just recapping so that you don't forget what we learned last class. Last class, we learned a parable about rainwater and fire. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. We just started, so you can join, okay? So last class, the parable was to explain truth and falsehood, and that particular ayat came from Surah Ra'd, okay, which is the 13th chapter of the Quran. Adile 17th ayatana nammal nokkiyadu. We learned something new. We learned something called smelting. That is how gold is purified. Okay. So the whole parable was trying to teach us how impurities and falsehood are washed away, but truth will remain, and truth is beneficial for man. Okay. Now we are going to learn today a new parable. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ mirage or reality. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay. Okay. Right. So, what is mirage? Mirage എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am. എന്താണെന്ന് പറയൂ. Mirage means like you feel that thing is there, but it's actually not there. Yes, correct. Okay. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സൂറത്തു നൂറിൽ അള്ളാഹു in chapter 24, which is Surah Nur of the Quran, in ayat number 39, Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة
بِقِيئَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Okay. الَّذِينَ كَفَرُوا, as for those who do not believe. أَعْمَالُهُمْ, their deeds. كَسَرَابٍ, it is like a mirage. Their deeds are like a mirage. بِقِيئَةٍ, in a desert. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً, and which the thirsty person thinks as water. Okay? So, നമ്മൾ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ, like if you travel from here to Dubai or here to Alain or from Abu Dhabi to Sharjah, long distances in the desert, say Abu Dhabi to Fujairah or Fujairah to Ras Al Khaimah, wherever. If you travel long deserted on a, long distances on a hot day, when you look far off in the road, you will feel like as though there is water on the road. Okay, it will be a very hot day. ഒരു ഹോട്ട് ഡേയിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കൂലല്ലോ റോഡിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, when you look from far, you will feel that there is, in the distance, there is water on the road and you are actually driving towards the water. You will feel like that. Okay? But Allah says in the Quran, in this ayat, the deeds of those who do not believe are just like this mirage in a desert, which the thirsty man thinks that thirsty man is walking through the desert. When he looks far, he thinks that there is water and he runs towards that, but then he finds that there is nothing there. Instead, finally, on the day of judgment, it will be Allah waiting to settle their account, and Allah is quick to take account. So we're going to see what this all means, okay, in today's class. Right. So here, the deeds of those who do not believe. Now, those who do not believe in the Parnyalu, those who do not recognize that Allah is the creator. Okay? People pray to different things. Sometimes you see them praying to... എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? Okay. So, Walaikum assalam rahmatullah barakatuh. Okay, darling. So sometimes, people do not realize that it is Allah who is the creator of everything. Okay? And those people are the people who do not believe. Okay? But they have time. Allah gives them time until their death to believe and to understand, to look around in creation and to understand that it is Allah who really created everything and it is Allah who gave them everything. But sometimes they do not understand and they do not see. Sometimes they do not wish to see it. Okay? So that's why Allah says the deeds of those people who do not wish to see that Allah is the creator. Okay? Those അവരുടെ deeds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Deeds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾ. All the good things that you do when you are living in this earth, all the good things that you do to other people and the good things that you do by yourself, which Allah likes. Those are called good deeds. Okay? But if a person does not believe in Allah and he is doing a lot of deeds, on the day of judgment, he will go there and he might think that he is going to get a lot of reward. But no, he is not going to get anything because he never believed that Allah was there. You understand? That's why Allah says his deeds will be like the mirage you see in the desert. When you reach it, you think there is water, but actually there is no water. The mirage എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് മിറാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. It's pronounced like that. What is a mirage? Okay, now I've tried to keep it as simple as possible. As you go in your higher classes, you will learn it in a more complicated way with very big words in physics. Okay, but വളരെ simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് mirage is just an optical illusion. What do you mean by optics? The optical illusion നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ word ആയിരിക്കും. Optical എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Ma'am, I've heard it before. Yes, but there are small children here. They might not have heard it. That's why, So, yeah. optical. So, optical comes from optics.
Optics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the study of light. Okay? സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ലൈറ്റില്ലേ, ആ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ആ ലൈറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈറ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നത്, എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഒപ്റ്റിക്സ് ഇസ് ദ ഫീൽഡ് where you study about light. Okay, illusion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a new word for children. It will be a big word. Okay, illusion means it seems real but it is not there in reality. A magic ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ they use illusionary tricks actually. Okay, you think it is there but it is not there. For example, if you take a pencil, you can try this at home. You take a pencil and you just keep shaking it like this. This is a pen, but if you have a pencil in your hand, you just take it and you keep shaking like this in front of your eyes. After some time, you will feel that this pencil, is actually going in a wave like this. That's straight alla, adingane wave pole irikana aayittu ningalku thonum. Okay, you will feel it. Mansilaya? So that is an illusion. It seems real, but actually it is not there. Okay, that is called illusion. So this mirage that Allah is talking about, it is actually an optical illusion. Okay, so I've written there, you can read. On a hot day, when you stare far at a road or at the desert, you might see water in the distance. But when you come closer and closer, you see that there is really no water there. It was just an illusion, an optical illusion. Okay, now look at that picture. This picture was actually a political cartoon which came in one of the newspapers, but actually it is showing us what we want to understand here. A thirsty traveler in the desert looks far and he sees the water. He runs toward it and he jumps, but he lands on the sand. അവിടെ വെള്ളമില്ല, വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നും എപ്പോഴും ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ, പക്ഷെ വെള്ളം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് പ്രോസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ എർത്തിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് വാട്ടർ. ഓക്കെ, it's all about how light travels through air. Okay, now from the sun, the light will travel straight through the atmosphere to our eyes. Normally it is like that. But if the air is hot and cold, then the light will travel at different speeds. And this is what causes this mirage. Okay, so how does it happen? We will see very clearly. Mirages happen when the ground is very, very hot. Okay, the ground is very hot, but the air above it is cool. So what happens? The hot ground, in a desert, it's very hot. We are all living in a country where there are a lot of deserts. The hot ground will warm the layer of air just above the ground. Okay, appo endha sambhavikka? മേളിലുള്ള എയർ കൂളാണ്, പക്ഷെ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് വെരി ഹോട്ട്. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ഹോട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള എയർ ചൂടാവും. ഓക്കെ, വാം ആവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ത്രൂ ദ കോൾഡ് എയർ ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടു ദ ഹോട്ട് എയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബെൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് കോൾഡ് എയറിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ താഴത്തെ ഹോട്ട് എയറിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പക്ഷെ എന്താ വിചാരിക്കണേ? ലൈറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണെന്നാ വിചാരിക്കണേ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ our brain thinks the light must have come from something on the ground, because our brain doesn't see that the light is bending, but actually this is what is happening. You can see in the picture. Noku, sunlight in the direct ആയിട്ടാണ് normally നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ what happens? ഈ blue color is cool air. അതിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഈ pink color is hot air. അപ്പം ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും കൂൾ എയറില്, പക്ഷെ ഹോട്ട് എയർ എത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ബെൻഡായി പോകും. ഓക്കെ, ബെൻഡായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്,
ദൂരെ ഇല്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവിക്കുക. Now look at this picture. You can see on the road. ആ റോഡ് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടക്കണ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Can you see that? കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒരു മിറാജ്, സെറാബിൻ. സെറാബിൻ, മിറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു ചെറിയ വാക്കാണ്, പക്ഷെ അത് എന്തെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, so our brains are playing a trick on us because our brains already assume that the bent light is actually coming as a straight line. So what will we do? We will always look straight at things. Okay, so we follow the light back to the source. We think that the light is coming from the ground. So we look at the ground and then we see an image of the sky. ആ വെള്ളം പോലെ കാണുന്നത് is actually a reflection of the blue sky. Okay, that's why we see it as water. Okay, so this is why many mirages appear as blue water. Look at that picture. Actually, there is nothing like that on that desert sand. There is no water there. പക്ഷെ ദൂരേന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ തോന്നുന്നു. So we think when we travel in a desert, you think that you stumbled upon an oasis. What is an oasis? Oasis എന്താന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വലിയ കുട്ടികൾക്ക് lake of water. ഡെസേർട്ടില് കുറച്ച് വെള്ളവും നല്ല പാം ട്രീസ്. യെസ്, കുറച്ച് വെള്ളവും നല്ല പാം ട്രീസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെസേർട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഒയേസിസ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ മിറാജ് എന്താണ്? മിറാജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒയേസിസിൽ എത്തിന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒയേസിസും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, അവിടെ സാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്? വി ആർ സീയിങ് ആക്ച്വലി ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ സ്കൈ. But of course, our brains know that the sky is above, it's not on the ground. So we imagine the image to be shining blue water. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് സ്കൈനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കൈ മേളിലാണ്, താഴെയല്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ? ഈ ബ്ലൂ സ്കൈന്റെ ഇമേജ് താഴെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വാട്ടർ ആണ് എന്ന്. ചില സമയത്ത് ഇത് തിരിച്ചും സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഖുറാന്റെ ആയത്തിൽ വരുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു നോ, സംടൈംസ് ദിസ് ഇമേജ് it goes up and you see things as floating in the sky. People have seen that in many countries. Okay, for example, if you travel in the sea and all, sometimes you may see some other ship floating in the sky. Actually, it is not like that. It is because of the superior mirage na inu paraya. നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഫീരിയർ മിറാജ്, അതായത് താഴെ സാൻഡിലുള്ള മിറാജിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പാരബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. I'll just stop share this and get to the video again. I'll screen share again. Okay. കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീന്? Yes. Okay. Yes. Yes. ഇവിടെ this is what I told you, superior mirage. The mirage രണ്ട് രീതിയിൽ വരും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സിയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്
the air, the sea is cool and the air above is hot. So you see exactly the opposite effect. Okay, did you understand that? Now, when you're traveling on an empty stretch of road, okay, in the desert, you can look out for mirages. And if you want, you can look Teacher? at, yeah, I have seen. you have seen, no? Many of us have seen, yeah. Small children may not have seen yet, so you should show them, okay? Brothers and sisters, you must show them. Also, I also have seen. You've seen, okay. I've seen like there's a pond of water at the front. Yes. Yeah, in the road also like a pond of water. When we get near, it was like gone, fully disappeared. Yes, now you know why it is happening, isn't it? Yeah. Now you know why it is happening, yeah. Because the light is bending because of the hot ground and the cold air above it. So we'll just go back to our slide and continue. You can see my screen, isn't it? Yeah. Yeah. So this is what. So finally, ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ മിറാജിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ Allah should already know that something like this will happen when the light travels. You understand my point? So only the one who has created the sun and the light and the atmosphere and the desert can explain this concept, okay? How can Allah use the word mirage in the Quran if all these things were not already there? So only Allah knows that this is how the light is traveling and this is how it's causing a mirage and all those things. You understand? So those who do not believe, okay, like I put it there, those who do not recognize that it is Allah who is the creator, the fruits of their deeds in the hereafter. Okay, what happens? അവര് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും and Allah will reward them in this world. But when it is time for them to be rewarded in the hereafter, they might expect to see rewards there. But Allah is saying, no, it will be like a mirage. They will not get any rewards there. Why? Because they cannot recognize they did not recognize their creator and they did not do the deeds for Allah's sake. When you do not do good deeds for Allah's sake, then how can Allah reward you? Okay. So these are the two things that you have to understand. Okay. One thing is, see, Allah used a small word like mirage to explain, okay, the problem with our deeds if we do it without believing in the creator. If we do deeds without believing in the creator, then we cannot expect the creator to reward us. Did you understand that point? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ടോ? അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലെറ്റർ, ഓക്കെ, ഒരു ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് എഴുതുകയാണ്. അപ്പൊ അഡ്രസ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ ആ പോസ്റ്റ്മാനിന് കറക്റ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലെറ്ററും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you seen? Yes. Because in today's world, everybody uses WhatsApp and email. I'm not sure whether all of you have seen a letter. When you post a card, birthday card, say to your cousins in India, okay, or something like that, you know, you have to write the address, the correct address on the envelope. It's called envelope because envelope also is a French word. Okay. So on the envelope, you write the address. It has to be correct. Then only your letter will reach the correct place. Okay. Has anybody sent a letter here? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ? Okay. So you must try that. Okay. So if the address is correct, it will go correct to the correct person. Similarly,
If you are doing your deeds for Allah's sake, it will go correct to Allah and Allah will reward you. But if you are writing the wrong address on the letter and sending it, then you cannot expect Allah to reward you because all your letters have been going to the wrong place. You understand what I said? Did you understand what I said? നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അള്ളാഹ് ക്യാൻ റിവാർഡ് അസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ് നമുക്ക് റിവാർഡ് തരിക? നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ, പരലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, those who do not recognize me as their creator, their deeds are just like the mirage. They will expect to see rewards, but there will be no rewards there. So മനസ്സിലായോ parable? മനസ്സിലായോ? Yes, yes. 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 Yes, ma'am. Okay. So ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഖുറാനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, മിറാജ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ you have to go to the science behind it. Then only you will understand how important it is. Okay, so inshallah we will meet next time with a new parable, and end of the month you will have quizzes. Okay, and or some other different activity you will have, inshallah. Okay, all right. So thank you so much for joining me today. Thank you. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye children. Take care, be good, and remember what all you studied. Okay.